The Quantum Numbers Part 1. Semua rakyat Malaysia ada IC number yang tersendiri. Nombor-nombor dalam IC number ni bukan untuk kita buat calculation tolak tambah bahagi darab, tak. Tapi daripada IC number kita boleh tahu date of birth, place of birth dan jantina pemilik IC number tersebut. Sama juga dengan elektron yang berada dalam orbital, dia pun ada IC number juga. Tapi kita tak panggil IC number lah, kita panggil dia quantum number. So dia terdiri daripada nombor-nombor yang bukan untuk didarab, ditambah, dibahagi. Tapi setiap nombor ni dia ada maksud dia yang tersendiri. 2 is N, 1 is L, negative 1 is M, positive half is S. What is NLMS? Secara ringkasnya, saya boleh kata N menunjukkan size of orbital yang diduduki oleh elektron tu, L menunjukkan shape of orbital yang diduduki oleh elektron tu, M adalah orientation of orbital yang diduduki oleh elektron tu, S adalah direction of spin untuk elektron tersebut. Now, let's learn in detail about the four quantum number, which is N, L, M, S. The first one is N. N is principal quantum number. QN ni singkatan untuk quantum number tapi dalam exam tak boleh guna QN, mesti tulis penuh quantum number. The second one is L. L is angular momentum quantum number. Alternative name for L. L ni selain daripada nama dia angular momentum quantum number, dia juga boleh dipanggil sebagai subsidiary quantum number, or azimuthal quantum number, or orbital quantum number. The third one is M. M is magnetic quantum number. And the last one is S. S is electron spin quantum number. Principal quantum number determine the size of orbital and energy of orbital. The value of n starting from 1, 2 until infinity. N is equal to 0, tak wujud. Principal quantum number ni sebenarnya adalah shell, petala. This is the first shell, which is n is equal to 1. Dalam first shell ni, kita ada 1s orbital berbentuk spherical. This is the second shell, which is n is equal to 2. Dalam second shell ni, kita ada 2s orbital berbentuk spherical dan 2p orbital berbentuk dumbbell. This is the third shell, which is n is equal to 3. Dalam third shell ni, kita ada 3s orbital berbentuk spherical dan beberapa orbital lain yang tidak dilukis dalam gambar rajah ni. Semakin tinggi nilai n, semakin besar saiz orbital dan semakin tinggi energi orbital. Kalau kita compare 1s orbital, 2s orbital dan 3s orbital, kita akan dapati 1s paling kecil followed by 2s yang paling besar adalah 3s. Energi pun sama, 1s paling rendah followed by 2s dan 3s paling tinggi energi. Next is L. Angular momentum quantum number indicate shape of orbital. Value of L starting from 0 until n-1. Value of L ni dia bergantung kepada value of n. So kita kena tengok dulu macam mana value of n. For the first shell, n is equal to 1. Second shell, n is equal to 2. Third shell, n is equal to 3. Shell ni dia boleh ada lebih daripada 3 sebab kita belajar n kan 1 sampai infinity. Cuma saya ni buat 3 sebab dekat sini muat 3 je. Next is L. Value of L starting from 0 until n-1. Third shell, n is equal to 3. So 3 minus 1 equal to 2. That means when n is equal to 3, L is equal to 0 until 2. 0 until 2 ni maksudnya L dia ada 3 value.
L is equal to 0, L is equal to 1, L is equal to 2. Next is second shell. This is formula of L. Second shell, n is equal to 2. So 2 minus 1 equal to 1. That means when n is equal to 2, L is equal to 0 until 1. 0 until 1 maksudnya dia ada dua value. L is equal to 0, L is equal to 1. The last one is first shell. This is formula of L. First shell, n is equal to 1. 1 minus 1 equal to 0. 0 until 0 ni maksudnya 0 lah. That means when n is equal to 1, L dia ada satu value sahaja iaitu 0. Harapnya fahamlah nak guna formula ni. Next, kita akan tengok macam mana L ni indicate shape of orbital. When L is equal to 0, the shape of orbital is spherical and the type of orbital is s orbital. When L is equal to 1, the shape of orbital is dumbbell and the type of orbital is p orbital. When L is equal to 2, the shape of orbital is cloverleaf and the type of orbital is d orbital. For L is equal to 3, the shape is not in our syllabus, but the type of orbital is f orbital. As PDF orbital ni, selain kita panggil dia sebagai type of orbital, kita juga panggil dia sebagai orbital notation. Kalau N ni kita panggil shell, L ni kita panggil subshell. Kita dah tahu, when L is equal to 0, type of orbital dia adalah s orbital. So kalau n is equal to 1, L is equal to 0, orbital notation dia adalah 1s orbital. N is equal to 2, L is equal to 0, 2s orbital. N is equal to 3, L is equal to 0, 3s orbital. Next, when L is equal to 1, type of orbital is p orbital. So when n is equal to 2, L is equal to 1, this is 2p orbital. N is equal to 3, L is equal to 1, this is 3p orbital. For L is equal to 2, type of orbital dia adalah d orbital. So when n is equal to 3, L is equal to 2, this is 3d orbital. Maksudnya, dalam sesuatu atom, dekat first shell dia hanya ada satu subshell sahaja, which is 1s orbital. Ni adalah first shell, dia hanya ada 1s orbital. For second shell, dia ada dua subshell, which is 2s orbital and 2p orbital. This is second shell, dia ada 2s, dia ada 2p. For the third shell, dia ada tiga subshell, which is 3s, 3p and 3d. Tapi dalam gambar rajah kita ni, dekat n is equal to 3 ni, dia hanya lukis 3s saja. 3p dan 3d dia tak lukis. Dia ada tapi tak lukis je. Settle for angular momentum quantum number. For magnetic quantum number and electron spin quantum number, kita akan continue dalam video part 2. Thank you for watching.